lecture by Professor Dr. Madhumangal Pal. Professor Madhumangal Pal is currently a professor of the Department of Applied Mathematics and director of IQAC at Vidyasagar University. He has received gold and silver medals from Vidyasagar University for ranking first and second in the MSc and BSc examinations. He also received the Computer Division Medal from the Institute of Engineers in 1996 for his best research work. In 2013, he received the Bharat Jyoti Award for his significant academic contribution. He also received the Vidyasagar Memorial Research Award from Vidyasagar University in 2023 for his excellent contribution to research. Professor Paul has successfully guided 46 research scholars to PhD degrees and has published more than 440 research articles in international journals. Professor Paul has completed 4 research projects under the UGC and DST. Professor Paul is the editor-in-chief of Journal of Physical Sciences, Annals of Pure and Applied Mathematics, associate editor of International Journal of Computational Intelligent Systems, and associate editor of Journal of Applied Mathematics and Computing, and member of the editorial boards of many journals. He has published 15 books with Elsevier, Springer, IGI Global, PHI, and Norosa. Professor Paul coordinates the MOOC on numerical analysis. He has also visited China, Greece, London, Taiwan, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Dubai, Nepal, and Bangladesh to participate in and deliver invited talks and chair conference events. He is also a member of the American Mathematical Society USA, Advanced Discrete Mathematics and Application, Neurostropic Science International Association USA, Operations Search Society of India, Vice President of Calcutta Mathematical Society, President of Sridharacharya Academy of Mathematical Sciences, etc. According to Google Scholar, Professor Pal has 18,390 citations, an H index of 73, and an I-10 index of 360 as of 4th December 2025. Recently, he was included in the list of the top 2% of the scientists across all disciplines published by Stanford University since its inception. He is a member of several administrative and academic bodies at Vidyasagar University and other institutions or organizations. He won the 2025 Research.com Mathematics in India Leader Award. And with such a very bright background, Professor Paul is with us, and he will deliver the first lecture on the fundamentals of research. Sir, I request you now to please take up this session. Thank you, Dr. Uttam Jaina, for your introduction to me to the gathering. And first of all, I'm very grateful to the organizer for inviting me as a speaker to this 1 week your faculty development program. Okay, so this is my first lecture to this program, and there are two major issues in the your FDP. One is research methodology, another is your what is the title? And second one is the content management system. Okay, so content management system is how we can manage the digital data or other kind of data for the learning materials for the student as well as for the teachers. And the first thing is the research methodology, because the research methodology and ethics is introduced in the 4th year undergraduate courses. So it is very essential for the teachers. What is the content of the research methodology and how we can teach the research methodology, because some of the teachers, some of the faculties from colleges are aware with these topics, research methodology, but most of the faculties are not acquainted with the subject, because we have idea about research, okay, but the systematic techniques for the research, it is not systematic technique is not known to us, those who have completed completed our PhD degree.
Okay, so all the PhD holders, they have little bit idea on research. No, what is research? What is the research methodology? Different type of research, how we can design the research experiment like that. So lot of things are there. So this is the main aim to teach the faculties of the colleges regarding the research methodologies. And another part is the content management system, how we can manage all the digital system. So I will just introduce what is research field. Okay, so my talk is on research, fundamental of research. So this is the very basic things. Most of the faculties who are aware with the your PhD degree, they knows what is research and etc. Okay. Oh, sorry. So my title is Fundamentals of Research. Is it visible? My screen is visible or not? Hello. Yes, sir. Visible. Visible. Okay. Okay. So first question is, what is research? Okay. So see that basically the research is a systematic and scientific process. Okay. Systematic. The first thing is systematic and scientific process, or we can eliminate the word scientific. It is a process basically of collecting, analyzing, collecting information, analyzing the information or data, and interpreting the information. I am not saying about the data. Data is numerical things, but the information is not necessarily the numerical values, numbers. It may be some contains, takes, etc. To answer question or solve problems. Okay, so this is the single line statement or a single line definition. What is research? It involves, see that in the next sentence, it involves a careful and organized study of material. Organized means systematic study of material, sources and data to discover new facts. See that what is the main contribution of the research? Discover new facts. That means new result we have to identify or invent. Verify existing knowledge. That means already certain knowledge or statement or conclusion are there. We can also verify, but or we can say that this is a part of the research. We can verify the existing knowledge or develop new theories and applications. Okay, so there are three components. Basically, there are three components to discover new facts. This is the major contribution of research: discover of new things, discover of new medicine for a particular disease. No, during COVID-19, a lot of your medical your scientist, not the doctor, the medical scientist, they have discovered the vaccine for the COVID-19. So this is a new invention. Verifying the existence knowledge means certain knowledge, theories, etc. are already available, but somebody are thinking that this conclusion or this result may or may not be correct. So that person again investigate or verify the established result, whether it is correct or not, or whether it is applicable for a particular geographical region or particular community or particular your institute or office like that. Okay, or particular country. So a single investigation or single result may not be valid for different communities, may not be valid for the different your countries, different geographical area like that. Or another thing is development of new theories or application. Application is more important. No, engineer, generally engineer technologies, they are design some new applications. Okay, see that every days we are getting updated mobiles. No, mobiles, a lot of mobiles are designed by the software your scientists. So these are the new development. So these are the three direction from the research. In simple terms, the research is a process of inquiry and investigation aimed at increasing knowledge
and understanding in the specific field of study. So this is another way to think about the research. So it will increase the knowledge. That means every research you are produce some new things. So that's why it is called the increase the knowledge. The knowledge domain is there. After research for a particular topics, the knowledge of that particular domain will increase. This is the expectation. And understanding a specific field of study. And in deeper understanding of a specific field of study, this is the another way to think what is research. So research may be classified in different ways, but the major classification are basic research and applied research. So basic research means conduct to advanced theoretical understanding. And applied research means which focuses on practical problem solving. So basic research, the mathematician, chemistry people, your computer scientists, not computer engineer, computer scientists. So the social scientists, they are working on the basic research or pure research, fundamental research. The basic research is basically a foundation of any kind of research. And applied research is your research which actually solve the practical oriented problem. So invention of a new chips, invention of new your mobile, new model of a particular mobile, or new apps. Okay, or we are now at present we are using the 5G communication system. Already the researchers are working on the 6G communication system. So all these things are the applied research. Or invention of a new medicine, or improvement of the existing medicine. These are the applied research. So here I have incorporated two examples. Studying of effects of climate change on crop productivity. Means climate crop means আমাদের যে শস্য দানা ইত্যাদি প্রোডাকশন হচ্ছে তাতে ক্লাইমেটের চেঞ্জেসের কি এফেক্ট পড়ে সেটা যারা আমাদের জিওগ্রাফি বা যারা এনভায়রনমেন্ট সায়েন্টিস্ট আছে দে আর ওয়ার্কিং অন দিস পার্টিকুলার investigating in new mathematical model for optimization problem. Optimization problem means if large problems are there, we have to minimize or maximize something. That means we are trying to minimize the cost everyday life. In our everyday life, we are trying to minimize the cost and maximize the profit. So this is called the maximization problem. So in the mathematician or operation research scientists, they are trying to develop the new mathematical model for the new type of optimization problems. And types of research. Already I mentioned the pure research and applied research, but even then they have some other type of research. Basic research is there. So what is the definition of basic research? I have already mentioned. Basic research, also known as pure or fundamental research. This is the systematic study aimed at gaining a deeper understanding of underlying principles, theories, and phenomena without any immediate practical applications in mind. মানে নর্মালি যদি আমরা রিসার্চ করি যে রিসার্চটা কিন্তু ডাইরেক্টলি তার অ্যাপ্লিকেশন নেই বাট ইট হ্যাজ সাম your impact for the society. So it is called the basic research, and also it is important. The basic research is the foundation of the application research. Without the foundation, we cannot apply any scientific or any social sciences your information. তার মানে আমাদের যদি না ফাউন্ডেশন হয়, ফাউন্ডেশন যদি না তৈরি হয় তাহলে সেটা অ্যাপ্লাই করার মতো হয় না। তো বেসিক রিসার্চে যত থিওরিজ, যত স্টেটমেন্ট, যত রেজাল্ট পাওয়া যায়, so based on this that kind of research, applied scientists, that means generally engineers, they are applied that basic research to solve a real life problem. Okay, so basic research is also important, and the applied research is obviously a direct application, so we are giving the more importance to the applied research. But without the basic research, it should be noted that, or remember that the basic research is the foundation, like the foundation of our house. So its primary purpose is to expand the existing knowledge and contribute to the development of new concept or theoretical framework. তো তার মানে আমাদের যে এক্সিস্টেন্স নলেজ আছে সেটাকে এক্সপ্যান্ড করে কিংবা নতুন কোনো ডেভেলপমেন্ট করে থাকে। যেমন ধরুন ম্যাথমেটিক্স আমরা বলতে পারি যে in mathematics we can develop a new theories. Okay, নতুন কোনো থিওরি আমরা আবিষ্কার করতে পারি।
সো নিউ থিওরি যদি আমরা ইনভেন্ট করে থাকি তো সেখানে তার উপরে বেস করে আমরা আরো অন্যান্য গবেষণা করতেই পারি। তো সেটা একটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ডিরেকশন অফ the basic research. Okay. So that formula may be used to solve a real life problem. While it may not produce direct commercial or technological outcome, I have already mentioned the basic research does not produce any direct application. So example is studying the laws of motion to understand how object moves. একটা আমাদের একটা পার্টিকেল হয়তো মুভ করছে, বা আমরা হয়তো সাইক্লিং যখন করছি, বা মোটরসাইকেলে যখন যাচ্ছি, বা ট্রেন যখন যাচ্ছি, বা প্লেন যখন যাচ্ছে, বা কোনো সুপারসনিক পার্টিকেল যখন যাচ্ছে, তাহলে সেইটা কিভাবে মুভ করে, তার যে লস, তার যে ফেনোমেনাস, সেইগুলোকে ইনভেস্টিগেট করা হচ্ছে বেসিক সায়েন্সের ইউর পার্ট অফ দ্য বেসিক সায়েন্স। যেমন ইনভেনশন অফ নিউটন লস, আমরা সবাই নিউটন লস পড়েছি না ইন স্কুল, ইন ক্লাস 7, 8, 9, 10, etc. So Newton law is the law to investigate the motion of particles. Okay. So this is the your research in the fundamental ways or basic research. This is the example of basic research, investigation or invention of the Newton laws. So Newton has did lot of basic researches. Exploring the structure of DNA to understand the genetic information. DNA is ribonucleic acid. So this is a particular component of gene. So the structure of gene, we can understand the genetic information of a particular animals or also the human body. So these are the very complicated your study. See that these have no your direct application to the real life, but it has indirect application or indirect use to solve the real life problem. So these are the very fundamental problems of the basic researches. And in applied research, it has some direct application to solve the real life problem. So applied research is a type of research that focuses on solving practical problems or real life problems and improving existing processes, product or technologies. Okay. তো তার মানে কি হতে পারে যে applied research may improve the existing process or produce the new things or new technologies. So these are the way out to your or the branches of the applied research. Means applied research means always that particular research not invent some new things, but it may be improve the existence process. Existence process means দেখুন আমরা যে মোবাইল ইউজ করি, তো আগে যে মোবাইল ছিল তাতে আমাদের কিবোর্ড ছিল, সেটা প্রেস করে করে আমরা মোবাইল ইউজ করতাম। তারপরে পরে কি হলো, নতুন সেখানে কিবোর্ডটা উঠে গেল, যে ভার্চুয়াল কিবোর্ড এখন এসেছে। তার সাথে আগে মোবাইল, যেগুলো পুরোনো মোবাইল, আমি যখন 2006 থেকে মোবাইল ইউজ করছি, বা দ্যাট অ্যাট দ্যাট টাইম দেয়ার ইজ নো ফেসিলিটি টু টেক দ্য গুড ফটো। তো তখন সেই সময় জাস্ট কমিউনিকেশনের জন্য মোবাইল ইনভেনশন হয়েছিল অ্যারাউন্ড 2005-06 ইন মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট। তো কি হচ্ছে, সেই সময়তে আমাদের যে মোবাইল ছিল তার তুলনায় এখন আমরা অ্যান্ড্রয়েড ফোন, আইফোন ইউজ করছি। ইট হ্যাজ লট অফ অ্যাপ্লিকেশন অর লট অফ দ্যাট মিনস গ্র্যাজুয়ালি দ্য মোবাইল সিস্টেম হ্যাজ গ্র্যাজুয়ালি ইমপ্রুভ। তার মানে কি হচ্ছে যে মোবাইল কিন্তু ইনভেনশন হয়েছে, সেটা গ্র্যাজুয়াল ইনভেনশন হয়েছে, এবং টিল নাও দ্য মোবাইল টেকনোলজিস আর গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজিং অর ইমপ্রুভিং। So first component we have mentioned here, improving the existing process. So this is the one technique. Another is the new products. নতুন ধরনের কোনো যদি প্রোডাক্ট হয়, it may be new medicine, it may be new type of foods, it may be new type of your fashionable things, okay, or dress material like that, or new kind of technology. যেমন বললাম 5G হচ্ছে একটা টেকনোলজি which is used in the mobile system. Similarly, the people are working on the 6G technology. So this is the technological development. To see that unlike basic research, which aims to expand theoretical knowledge, applied research seeks to apply the scientific principle and methods to solve the real life problems. The main objective of applied research is to find the solution to specific and practical issues faced by the individual person or organization, as well as the society or country. Okay, so these are the important things of the applied research. So what are the characteristics of applied research?
So it has practical orientation, গোল ওরিয়েন্টেড মিনস যারা অ্যাপ্লাইড রিসার্চ করে তারা ডিসাইড করে নেয় যে আমি এই ধরনের একটা টেকনোলজি ডেভেলপ করব, বা এই যে টেকনোলজি আছে তাকে আমরা ইমপ্রুভ করব, বা এই যে ডিভাইস আছে সেটাকে আমরা এনহান্স করব। এইগুলো হচ্ছে আমাদের গোল ওরিয়েন্টেড, একটা এম থাকে, সেটা আমাদের টার্গেট থাকে, সেই টার্গেটে আমরা রিচ করে থাকি। তারপরে কি হচ্ছে বেসড অন দ্য থিওরি, তার মানে বেসড অন দ্য ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ। অ্যাপ্লাইড রিসার্চের একটা মেন ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে fundamental research or basic research are available, so based on that the applied research are enhanced. It is generally interdisciplinary. তো এখন আমরা অনেকেই জানি যে বাইপাস সার্জারি বলে ব্যাপার আছে, তারপরে আমরা যত মেডিকেল আমাদের ইনস্ট্রুমেন্ট আছে না, যে এমআরআই, sonography, so all these medical instruments are designed with the help of computer scientists as well as your engineers. Engineers means mechanical engineer or electronics engineer based on the your devices. So actually by our and the knowledge of the your doctors or the medical scientist. তার মানে আমরা যখন একটা ইউএসজি যখন আমরা ডিজাইন করেছি, তাহলে সেটা তো একটা মেশিন ডিজাইন করতে পারা জানে না, তো পিওরলি যারা ইঞ্জিনিয়ার, তারা ইঞ্জিনিয়ার ইনস্ট্রুমেন্ট বানাতে জানে, কিন্তু ওই ইনস্ট্রুমেন্ট বানিয়ে কি করবে, এমআরআই বা ইউএসজি বা এক্স রে যে সমস্ত আমাদের মেশিন আছে, সেই মেশিন থেকে তো এক্স রে একটা ফটো তুলছে, হ্যাঁ আমাদের ইউএসজি একটা ফটো তুলছে, ডিজিটাল ফটো, তো সেই ফটোগুলো নয় তুলতে পারছে, সেই ফটো কিভাবে তুলবে, তার যে আইডিয়া সেটা কিভাবে অ্যানালিসিস করবে, দিস আর দ্য ইয়োর নলেজ অফ ইয়োর মেডিকেল সায়েন্টিস্ট। তার মানে কি হচ্ছে যে একটা মেশিন, ওই ধরনের বায়োটেকনোলজি যে মেশিনগুলো আছে সেগুলো আবিষ্কার করার জন্য আমাদের মেডিকেল প্র্যাকটিশনার দরকার, ইঞ্জিনিয়ার দরকার, তো তারা কম্বাইন করে কিন্তু আমাদের কাজগুলো করে থাকে। যে বাইপাস সার্জারি হয়, সেই বাইপাস সার্জারিতে যখন আমাদের ভেনগুলোকে একটা বাইপাস করে দেয়, তখন সেই যে ভেন মধ্যে দিয়ে যে ব্লাড ফ্লো হয়, সেই ব্লাড ফ্লো হওয়ার যে টেকনিক, সেগুলো কিন্তু আমাদের ম্যাথামেটিক্সের আবার একটা সাবজেক্ট আছে ফ্লুইড মেকানিক্স বলে, সেখানে কাজে। তো এই ধরনের ডিফারেন্ট টাইপ অফ এক্সপার্ট অ্যাকচুয়ালি প্রডিউস এ নিউ কাইন্ড অফ মেডিকেল ইনস্ট্রুমেন্ট অর আদার টাইপ অফ ইনস্ট্রুমেন্ট। সো interdisciplinary research is very important to solve the actual real life problems. And last one is evaluative, so test theories or methods under practical condition. তার মানে আমরা যে ডিভাইস বা যাই বানাই না কেন, সেটা যেন প্র্যাকটিক্যাল পারপাস যেন সলভ করে, তো সেটা একটা লাস্টে আমাদের এভালুয়েট করতে হবে। এক্সাম্পল অফ অ্যাপ্লাইড রিসার্চ, ডেভেলপিং এ ভ্যাকসিন টু প্রিভেন্ট এ ডিজিজ। তো এটা আমরা সবাই জানি, কোভিড-19 সময় নতুন ভ্যাকসিন আবিষ্কার হলো উইদিন এ ভেরি শর্ট পিরিয়ড। একটা ভ্যাকসিন আবিষ্কার করতে অনেক সময় লাগে, বাট ডিউ টু দ্য ইমার্জেন্সি দ্য your medical scientists, they are invented, our country invented your vaccine for the COVID-19. Design an energy efficient engine for automobiles. তো আমাদের যে সমস্ত আমরা কার ইউজ করি, মোটরসাইকেল ইউজ করছি, তো সেখানে কি হয়, তো আমাদের তো ইঞ্জিন তো আছে অলরেডি, পুরোনো মডেলের তো আমাদের মোটরসাইকেল আছে, আমাদের কার আছে, কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি কি করা হয়, সেই ইঞ্জিনগুলোকে আপডেট করা হয়, যেখানে তো কম ফুয়েল লাগছে। যেমন এক সময় পুরোনো যে আমরা অ্যাম্বাসাডার যে ট্যাক্সি দেখেছি, তারা মাইলেজ দিত 10 কিলোমিটার পার লিটার, 10 কিলোমিটার অ্যাভারেজ ওরকমের মাইলেজ দিত, কিন্তু এখন দেখা যায় যে সমস্ত কারগুলো 15 কিলোমিটার দিচ্ছে পার লিটারে, 15 কিলোমিটার মাইলেজ দিচ্ছে, তো আরো বেশি দেয় 20-25 এই ধরনের মাইলেজ দিচ্ছে। তো সেটাকে বলা হচ্ছে এনার্জি এফিশিয়েন্ট ইঞ্জিন। তাছাড়া আরো যে ফিচার থাকে একটা, যে কোনো কারে, মোটরসাইকেলে বা আদার বাস বলতে পারি, ট্রেন বলতে পারি, তো সেই ধরনের যে আমাদের যে ইঞ্জিন তৈরি করা আছে, সেটা হচ্ছে অ্যাপ্লাইড রিসার্চের কাজ। সেটা আমরা সবাই জানি, নিউ কাইন্ড অফ ইঞ্জিন ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অর এসেনশিয়াল। স্টাডিং দ্য ইম্প্যাক্ট অফ টিচিং মেথডস টু ইমপ্রুভ লার্নিং আউটকামস। তো 3 নাম্বারটা দেখুন, সেটা আমাদের যত টিচার আছে, এখানে তো আমরা টিচারাই আছি, তো দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস, দ্য স্টাডিং দ্য ইম্প্যাক্ট অফ টিচিং মেথডস টু ইমপ্রুভ টিচিং আউটকামস। সেটা আমরা গবেষণা করতে পারি যে কিভাবে কোন নতুন টেকনিকে আমরা টিচিং করলে পারি স্টুডেন্টদের যে ইম্প্যাক্টটা সেটা বেশি আসবে। তো তার মানে এখানে একটা বলছি যে এখন তো আফটার কোভিড গিভস দ্য নিউ ডিরেকশন টু ফর দ্য টিচিং ইউর টেকনিক। সো এই যে আমরা এখন যে গুগল মিটে আমরা যে করছি, জুম যে আমরা প্ল্যাটফর্ম ইউজ করি ফর টিচিং লার্নিং প্রসেস বা এই লেকচারের জন্য, তো সেটা গুগল আমরা কোভিড-19 সেটা পেয়েছি, কারণ এটা তো আগে আমরা এই অনলাইন লেকচার অ্যাটেন্ড করা, এগুলো আমরা ভাবতেই পারতাম।
তো এখন দেখুন যে এই যে অনলাইনে আমরা লেকচার দিচ্ছি, তো এখন এটা কি হয়, অনেকেই আমাদের দেখা যাবে যে আমাদের যারা পার্টিসিপেন্টস আছে তারা হয়তো অন করে শুনছে, আবার অনেকে হয়তো অন করে শুনছেও না, সেটা ডিফারেন্ট ইস্যু। কারণ যারা শুনছে তাদের জন্য কি প্রবলেম হতে পারে, তো তাদের এই যে একটা ছোট্ট ডিভাইসের দিকে তাকিয়ে পুরো আমি যা কথা বলছি সমস্ত কথা যে তারা কনসেন্ট্রেটলি যে শুনবে, তাদের মধ্যে যে মেমোরাইজড হবে, সেটা কিন্তু টাফ ব্যাপার। কিন্তু ক্লাসরুমে যখন আমরা বোর্ডে টিচিং করছি, তো সেই টিচিং করার সময় কি হয়, একজন টিচার কি হয়, তার একটা মুভমেন্ট থাকে, বোর্ডে লিখছি, আমরা যারা স্টুডেন্ট থাকি তারা বোর্ডে লিখতাম। তো এই ধরনের একটা মুভমেন্টের ব্যাপার থাকে, ফিজিক্যাল একটা স্টাইল থাকে পড়ানোর, হাত পা নড়ানোর ইত্যাদি ইত্যাদি, দেখে আমরা ইমপ্রেস হতাম, সেটা আমাদের মেমোরাইজড হতে মনে হয়। কিন্তু অনলাইনে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না টিচার কি করছে না করছে। তো সেই জন্য এখন গবেষণা করা হচ্ছে যে অনলাইন যদি টিচিং আমরা করি তাহলে কিভাবে বেশি মোটিভেট করা যাবে অর টু ইনক্রিজ দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য লার্নার। তো এখন হয়তো আমরা শুনতে শুনতে আমাদের হয়তো কনসেন্ট্রেশন লস হয়, তো সেই জন্য কিছু কিছু আইডিয়া হচ্ছে, যারা এডুকেশনের উপরে রিসার্চ করে, গবেষণা করে 3 নম্বর আইটেমের উপরে, তো তারা কি করে না, তো তারা ওইরকম ভাবে চিন্তা ভাবনা করে। তো অনেক সময় বলে থাকে, যখন আমরা একটা ধরুন লেকচার স্টার্ট করছি, তো লেকচার স্টার্ট করার সময় একটা প্রবলেম দেওয়া হয়, মানে যে লেকচারটা আমি দেবো তার করেসপন্ডিং একটা প্রবলেম ইনিশিয়ালি পোজ করা হলো, যে দিস ইজ দ্য প্রবলেম, হাউ উই ক্যান সলভ দিস প্রবলেম, হোয়াট উইল বি দ্য আউটকাম অফ দিস প্রবলেম। তো এই ধরনের একটা প্রবলেম পোজ করা হচ্ছে, তার মানে তখন সবাই কি হবে, যে আমি যখন লেকচারটা দেবো, লেকচারের শেষে আমি হয়তো জানতে চাইছি আলটিমেটলি আউটপুট কি, আর হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্সার অফ দ্য ইনিশিয়াল কোশ্চেন। তো সবার কি হয়, তখন কি হবে, একটা কনসেন্ট্রেশন আসবে যে উই হ্যাভ টু গিভ দ্য অ্যান্সার অফ দ্য ইনিশিয়াল কোশ্চেন। তাহলে ইনিশিয়ালি যদি আমরা একটা কোশ্চেন পোজ করে থাকি, দিয়ে তারপরে আমি যদি লেকচারটা দিয়ে থাকি, তাহলে অনেকের কিন্তু সেই মোটিভেশনটা আসে যে আমাকে ভালো করে শুনতে হবে, টু গিভ দ্য অ্যান্সার অফ দ্য কোশ্চেন। আবার অনেক সময় কি হয়, হয়তো আমি পড়াতে পড়াতে বললাম যে কিছু একটা আমি কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করলাম, যার অ্যান্সার হবে আইদার ইয়েস অর নো, দিয়ে আমরা বললাম যে বলুন আপনারা কে কে ইয়েসে অপ্ট করছেন, কে কে নোতে অপ্ট করছেন। তাহলে হয়তো যারা যারা শুনছেন, যারা হয়তো অন করে চলে গেছেন তারা তো শুনতে পাচ্ছেন না, কিন্তু যারা শুনছেন তারা হয়তো তখন ইয়েস নো কথাটা লিখছে। আবার হয়তো কনসেন্ট্রেশন যখন আমাদের লস হয়ে যাচ্ছে, শুনতে শুনতে যখন কনসেন্ট্রেশন লস হয়, তখনও যদি মাঝে মাঝে বলা হয় ইয়েস বা নো লিখুন, তখন দেখা যাবে যে হয়তো সে আবার একটা কনসেন্ট্রেশনটা ফিরে পাচ্ছে। তো এই ধরনের ছোট ছোট প্রচুর টেকনিক আছে, আরো টেকনিক আছে, যারা এডুকেশন নিয়ে কাজ করে তারা বলেন। আমরা একটা ট্রেনিং প্রোগ্রামে গেছিলাম চেন্নাইতে, এনআইটিটিআর এ করেছিল, সেখানে কিছু কিছু টেকনিক করেছিল। তো যাক, আমি সেগুলো আপাতত অ্যাপ্লাই করছি না, বিকজ ইউ আর দ্য লার্নেড পার্সন, ইউ আর দ্য টিচার। And fourth, we have mentioned another thing, creating an algorithms for optimizing supply chain operation. This is a mathematical problem. Algorithm is some method. Develop a method to solve some particular type of real life problem. It may be scientific problem, it may be social science problem. And another is quantitative research. Qualitative research. There is two branches or contrasting your research technique. One is qualitative research, another is quantitative research. So qualitative research generally social science people তারা generally qualitative research এর উপরে কাজ করে। Generally scientist or mathematician, statistician, they are working on the quantitative research. So what is the basic differences? I am discussing after the definition of these two type of research. So qualitative research is a method of inquiry that focuses on understanding human experience, behavior, and social phenomena through non-numerical data such as words, observation, interview, etc. এখানে কিন্তু কোনো স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস করা হয় না, ঠিক আছে, মানে ডেটা কালেকশন করে অ্যানালিসিস ইত্যাদি না। তো কি হচ্ছে দেখুন, আমরা যেটা বলতে চাইছি অবজারভেশন, ঠিক আছে, অবজারভেশন করে আমরা কিন্তু গবেষণা করতে পারি। যেমন ধরুন একটা বিখ্যাত এক্সপেরিমেন্টের কথা আমরা জানি, বা বিখ্যাত একটা এক্সাম্পল আমরা জানি, সেটা হচ্ছে যে নিউটনস নাকি যখন উনি লজ আবিষ্কার করেন, সেকেন্ড ল, তো তখন নাকি নিউটন বাগানে যেতেন, বাগানে বসতেন, তো সেখানে একটা আপেল বাগান ছিল, আপেল বাগানে বসে আছেন, দেখেছেন উনি যে আপেল গাছ থেকে পড়ে নিচের দিকে পড়ে গেল। সেটা তো আমরা সবাই দেখি, সবার মনে তো স্ট্রাইক করে না, প্রচুর ফেনোমেনা আমরা সারাউন্ডিং এ দেখে থাকি, কিন্তু সবগুলো তো আমাদের মাইন্ডে স্ট্রাইক করে না, কিন্তু নিউটনের মাথায় স্ট্রাইক করলো, why the apple is going down, not going up. So this is the observation. তো এই অবজারভেশনটা না হচ্ছে, এর মধ্যে কোনো ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলা, ডেটা কিচ্ছু নেই, দেখা যাচ্ছে he observed that one apple is going down.
তো এইটা অবজারভেশন হলো, অবজারভেশনের পরে তিনি কি বলেন, হি স্টার্টেড থিঙ্কিং হোয়াই ইট ইজ হ্যাপেনিং। হ্যাঁ, যে সাম মোস্ট অফ দ্য থিংস আর গোজ ডাউন নট গোজ আপ। তো এটা নিয়ে উনি যখন ভাবলেন, এই অবজারভেশনটাকে ভাবলেন, হাউ ইট পসিবল, দেন হি আফটার দ্য লং অবজারভেশন, লং your experiment, long your thinking, he invented the second law of Newton, Newton's second law of motion. ঠিক আছে? তো সেটা একটা বিখ্যাত আমাদের লজ আছে, আমরা ক্লাস 10 এ সবাই পড়েছি, যারা ফিজিক্যাল সায়েন্স পড়েছে সবাই নিউটনের সেকেন্ড ল আমরা পড়েছি, থার্ড ল পড়েছি, ফার্স্ট ল পড়েছি, বাট দ্য সেকেন্ড ল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু ডিটারমিন দ্য মোশন অফ দ্য পার্টিকেল অর বডি। তো এইভাবে আসছে। আবার অনেক সময় তো আমরা দেখি কি, যে একটা কোশ্চেনারিজ দিয়ে কোনো একটা আমরা হয়তো কনক্লুশনে আসতে যাচ্ছি, সেখানে সার্টেন কোশ্চেনারিজ দিচ্ছি, দিয়ে আমরা হয়তো ডেটা কালেকশন করছি, সেটা আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিসে যাবে। বাট আমরা অনেক সময় ইন্টারভিউ নিয়ে থাকি, হয়তো আমরা এই জানতে চাইছি যে কোন ইউনিভার্সিটিতে আমার স্টুডেন্টকে, আমার ছেলেকে বা মেয়েকে আমি অ্যাডমিশন দেবো, কোন কলেজে আমি পড়াবো। তখন জেনারেলি কি করা হয়, সেই প্যারেন্টস কি করে, সেই কলেজের টিচার্স বা সেই কলেজের যারা এক্স স্টুডেন্ট তাদের সাথে ডিসকাস করে অ্যাবাউট দ্য কলেজ। করে কয়েকটা কলেজের মানে টিচার বা স্টুডেন্টের সাথে ডিসকাশনের পরে দ্যাট পার্টিকুলার প্যারেন্ট হ্যাজ টেকেন দ্য ডিসিশন where his word will be admitted. তো তার মানে কি হচ্ছে যে ইন্টারভিউ, মানে আমরা যেটা বলছি যে জাস্ট আলোচনা করছি, এটাকে জিজ্ঞাসা করছে, বাট দিস ইজ নাথিং বাট দ্য প্রসেস অফ ইন্টারভিউস। তো এইভাবে আমাদের কিন্তু আমরা গবেষণা করছি, মানে বা ডিসিশন নিয়ে থাকি। বেসিক্যালি আমি যে এক্সাম্পলটা বললাম, দ্যাট ওয়ান ইজ দ্য প্রবলেম অফ ডিসিশন মেকিং। তো এই রকমের যেটা হচ্ছে ডিসকাশন করে করে আমরা একটা বিশাল বড়, যদি আমরা কনসেপ্ট করি, বড় বড় যে আমাদের গবেষণা থাকে সেগুলোর উপরে কিন্তু আমাদের ইম্প্যাক্ট আসে, এবং তার উপরে ডিপেন্ড করে কিন্তু আমাদের সলিউশন করতে পারি। যেমন একটা আমাদের মেদিনীপুর জেলার, মেদিনীপুর পশ্চিম মেদিনীপুর পার্টিকুলারলি একটা প্রবলেম হচ্ছে যে অল্প বয়সে বাচ্চারা বিয়ে করে ফেলছে, মানে মেয়েরা, বাচ্চারা মানে মেয়েরা অল্প বয়সে বিয়ে করছে, বিফোর 18 ইয়ার্স। তো এটা একটা চ্যালেঞ্জিং প্রবলেম হয়েছে। তো সেটা স্ট্যাটিস্টিক্যালি জানা যাচ্ছে প্রচুর মেয়েরা বিয়ে করে ফেলছে অল্প বয়সে। এখন এটার কারণ তো আমাদের জানতে হবে, তারপরে কারণ যদি জানি হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ দিস কাইন্ড অফ ফিনোমেনা, then we can invent certain or prescriptive methods to prevent that kind of situations. এটার মধ্যে আমাদের ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্টে, আমাদের ইউনিভার্সিটি জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টে কিছু ফ্যাকাল্টি তারা ইনভেস্টিগেট করেছে, বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে, বিভিন্ন গ্রামগুলোতে গিয়ে যখন তারা খোঁজ পাচ্ছে, তো সেই বাচ্চা মেয়েদের কাছে জানতে চাইছে যে তোমরা কেন বিয়ে করছো, কিভাবে তার সাথে পরিচয় হলো ইত্যাদি। যখন ডিটেলসটা জানছে, তখন জানা যাচ্ছে যে বেশিরভাগ মেয়েরা এখন যেটা করছে, তাদের হাতে মোবাইল চলে এসছে, মোবাইলে ফেসবুক করছে, হোয়াটসঅ্যাপ করছে, করে কারোর সাথে অন্য কোনো পার্সনের সাথে আলাপ করে যাচ্ছে, এবং তার সাথে এতটাই বন্ধুত্ব হচ্ছে, এতটাই অ্যাট্রাক্টেড হচ্ছে যে তারা মেয়েরা বাড়িতে পালিয়ে একটা অচেনা অজানা লোকের কাছে পালিয়ে যাচ্ছে, সেখানে বিপদে পড়ছে। সেটা একটা জিনিস। আবার হয়তো বিপদে পড়ছে না, কিন্তু অল্প বয়সে বিয়ে করে ঘর সংসার শুরু করে দিচ্ছে। তো তার একটা মেন কজ বা কানেকশনের যে ওয়ে, সেটা হচ্ছে টু ইউজ দ্য মোবাইলস, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ এটসেট্রা, সোশ্যাল মিডিয়া। তো এটা একটা স্টেজ, মানে কারণটা বোঝা গেল। আবার আমরা আগের দিনে আমরা জানতাম যে অনেক বাবা মা চায় যে মেয়েদেরকে বেশি পড়াশোনা না করিয়ে, বড় না করিয়ে, তাদেরকে তাড়াতাড়ি বিয়ে খাওয়া দিয়ে কারো কাছে পাঠিয়ে দেওয়া, তাতে না বাবা মার হেডেকটা আসে, to get relax to hand over his or her powers to another person. তো সেটা ছিল কিন্তু পুরোনো কনসেপ্ট। দেখো যে আগে বাবা মারা যত তাড়াতাড়ি পারে মেয়েদেরকে বিয়ে দিয়ে ভাবলো যে আমি কন্যাদায় মুক্ত হলাম। এখন তো সেটাও কিছু কিছু আছে, সেটাও এখন বাবা মা গার্জেনটা বুঝেছে যে না, মেয়েদেরকে পড়ানো উচিত। কিন্তু যেটা সিরিয়াসলি হচ্ছে, বাবা মায়ের অজান্তে মেয়েরাই কিন্তু ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ থেকে কিন্তু চলে যাচ্ছে, অন্যের কাছে পালিয়ে যাচ্ছে। সেটা একটা সিরিয়াস ইস্যু, এবং সেটাকে কিভাবে আমরা এই প্রবলেমটাকে রেকটিফাই করতে পারি, তার যে মেথডস আমরা যেটা বার করবো, যে মেথডোলজিস বার করবো, সেটাও কিন্তু হচ্ছে সোশ্যাল সায়েন্সের একটা ভেরি রিমার্কেবল হচ্ছে গবেষণা। তোমাদের জিওগ্রাফি কে করে, অন্যান্য কলেজ থেকে হয়তো করতে পারে, আমার ওটা জানা নেই, বাট সাম মাই কলেজ দে আর ডুইং দিস কাইন্ড অফ রিসার্চ। তো এটাতে কিন্তু তখন নতুন কিছু ইনভেনশন হবে না, কিন্তু সোসাইটি থেকে একটা যে বিশাল একটা প্রবলেম আর কি, সোসাইটাল প্রবলেম, সেটা থেকে কিন্তু সোসাইটিকে একটা প্রোটেক্ট করতে পারে। দ্যাট ইজ নট দ্য সাইন্টিফিক ইনভেনশন অর দ্য মানে ডেলি ইউজেবল ইনস্ট্রুমেন্ট, but it is a very useful your research for protect the peoples from the unexpected situations.
The main aim of qualitative research is to explore how and why people think, feel, or act in a certain way. It seeks to gain insight into the underlying motivations, perceptions, and cultural or social context. যে এক্সাম্পল বললাম তার মধ্যে আমাদের থাকছে কালচারাল আর সোশ্যাল কনটেক্সট। এবার ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ কোয়ালিটেটিভ রিসার্চে কি কি থাকছে বলছে যে ডেসক্রিপটিভ, ইট ইজ দ্য ডেসক্রিপটিভ রিসার্চ অর ইন্টারপ্রিটেটিভ, মানে কোনো সংখ্যার ব্যাপার নেই, ডেসক্রাইব করেই ব্যাপারগুলো আসছে। ন্যাচারাল সেটিং, সাবজেক্টিভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, মানে যে বোঝাপড়াগুলো হবে বা যে আমরা অবজারভেশনগুলো করবো সেটা সাবজেক্টিভ হবে। ফ্লেক্সিবল ডিজাইন, এখানে বলছে অ্যালাউস চেঞ্জেস ইন রিসার্চ ডিরেকশন অ্যাজ রিকোয়ার্ড। নন স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস, মানে এর মধ্যে কোনো ম্যাথামেটিক্যাল বা স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস থাকে না, যেটা আমাদের নন সায়েন্সের রিসার্চার বা ফ্যাকাল্টিদের জন্য প্রবলেম হয়ে থাকে। So these are the major characteristics of this. And what is the common method of this kind of research? Interviews and focus groups, case studies, participants or observations, document or content analysis. তো ডকুমেন্ট আর কন্টেন্ট অ্যানালিসিস মানে ধরুন কেউ একটা একটা বড় একজন অথর, একটা রাইটার একটা বই লিখেছে বা একটা হয়তো ডকুমেন্ট রেডি করেছে, সেখানে হয়তো সোসাইটির কিছু একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে তুলে ধরেছে। তো সেইটাকে আমরা ফার্দার অ্যানালিসিস করে আমরা আবার সেটাকে ইমপ্রুভ করতে পারি। উই ক্যান টেক দ্য অ্যাকশন ফর দ্যাট বেসড অন দ্যাট বুকস অর ডকুমেন্টস ফর দ্য ইমপ্রুভমেন্ট অফ দ্য সোসাইটি। তো সেটা হচ্ছে ডকুমেন্ট, মানে যেগুলো এক্সিস্টেন্স থাকে তার উপর বেস করে আমরা কিন্তু আবার কিছু নতুন করে করতে পারি, সেটা হচ্ছে ডকুমেন্ট আর কন্টেন্ট অ্যানালিসিস কথা বলা হচ্ছে। পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন মানে কি, ধরুন মানে সেখানেও যারা হয়তো যেমন পঞ্চায়েতে যেখানে কাজ হয়, পঞ্চায়েতে কাজ করার সময় কিন্তু পঞ্চায়েতে যারা মেম্বার থাকে সবাই তো আর হাইলি রেট হবে এমন না, সেখানে অবজারভেশন, সেখানে তাদের ইন্টারভিউজ ইত্যাদি নিয়ে আমাদের ডিসিশন তৈরি করা হয়। আর কেস স্টাডি তো থাকেই। তো কেস স্টাডি ধরুন যেমন আমি যে বললাম যে অল্প বয়সী মেয়েরা বিয়ে করে ফেলছে, তো সেটাকে একটা কেস স্টাডি হিসাবে আমরা কনসিডার করতে পারি। এরকম বিভিন্ন ধরনের ব্যাপার থাকে। এবার হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ, মানে কোয়ান্টিটেটিভ মিনস হচ্ছে সংখ্যাগত ব্যাপার। তো কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ ইজ আ সিস্টেমেটিক অ্যান্ড অবজেক্টিভ মেথড ফর ইনভেস্টিগেটিং ফিনোমেনা বাই কালেক্টিং অ্যান্ড অ্যানালাইজিং নিউমেরিক্যাল ডেটা। মানে কিছু ডেটা আমরা যদি কালেকশন করি তার উপর বেস করে যে আমরা কোনো কনক্লুশন করব বা অবজারভেশন করব তাকে বলা হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা। তো বেসিক্যালি দিস ইজ দ্য স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড অর ম্যাথামেটিক্যাল মেথড অর কম্পিউটেশনাল টেকনিক্স। তো এর মধ্যে দেখুন একটা যেটা হয় আমাদের যখন ইলেকশনের সময়, আমরা এই এক্সাম্পল সবাই জানি, ইলেকশনের আগে ইলেকশন যখন হয় তার আগে আমাদের ইলেকশনের পরে এক্সিট পোল বলে একটা পোল হয়। তো এক্সিট পোলে মানে কি হচ্ছে, একটা বিশাল একটা ধরুন স্যাম্পল থাকে, যা একটা ধরুন এমপি বা এমএলএ যে কনস্টিটিউশন থাকছে সেখানে যে বিভিন্ন বুথে ভোট হয়, সে বুথ থেকে যারা ভোট দিয়ে বেরিয়ে আসে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় কনফিডেন্সিয়ালি যে আপনি কাকে ভোট দিলেন। তাহলে সেটা সে বললো আর কি। তো এটা ধরে নেওয়া হয় যখন ভোট দিয়ে বেরিয়ে আসছে তখন জেনারেলি সেই পার্সন জেনারেলি ঠিক কথা বলবে, মিথ্যা কথা বলবে না, এটা ধরে নেওয়া হয়। যাকে ভোট দিয়েছে সেটাই বলে দেবে। তো এরকম একটা পারসেপশনে কিন্তু কি করা হয়, দেখুন একটা বুথে গিয়ে সমস্ত বুথের যত ভোটার আছে সবাইকে তো জিজ্ঞাসা করে না, কারণ আবার জিজ্ঞাসা করলে সবাই বলবেও না। তো কিছু হয়তো আপনার ভোটার দে ক্যান গিভ দেয়ার অ্যাকচুয়াল ভ্যালুস। তো এরকম যারা ওই এক্সিট পোল করে তারা ডিফারেন্ট বুথে যাচ্ছে, গিয়ে কিছু পার্সনের কাছ থেকে ইনফরমেশন নিচ্ছে, নিয়ে টোটাল যে পুরো যে কনস্টিটিউশন যেটা আমাদের দাঁড়াচ্ছে তাদের যে পিকচার, সেই পিকচারটা তারা ওই ডেটার উপর বেস করে একটা মানে একটা প্রেডিক্টেড ভ্যালু বলে দিচ্ছে। কিন্তু এখন দেখা যায় যে মোস্ট অফ দ্য কেসেস দ্যাট এক্সিট পোল ইজ ইনভ্যালিড। তার কারণ কি, তার একটা মেজর প্রবলেম হচ্ছে যে যেভাবে স্যাম্পলিং করা হয়, যে পার্সনের কাছ থেকে আমরা ডেটা কালেকশন করছি সেই কালেকশনের মধ্যে একটা গলত থাকে। তো সেখানে স্যাম্পলিং করার মেথড আছে, একটা চ্যাপ্টারই আছে আমাদের রিসার্চ মেথডোলজির একটা চ্যাপ্টার আছে স্যাম্পলিং। তো সেই স্যাম্পলিং করতে হবে এমন পার্সনকে চুজ করতে হবে যে দে উইল গিভ দ্য অলমোস্ট অল অ্যাকুরেট ডেটা। সেটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। Secondly, we are assumed that after casting the vote, the person will gives his opinion or her opinion correctly. এখানে আমরা অ্যাসিউম করেছি যে ভোট দেওয়ার পর তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় সে সত্যি কথাটাই বলবে, কিন্তু এটা নাও বলতে পারে, উল্টো কথাও বলতে পারে। তো যাই, এইরকম অ্যাজাম্পশনের উপর বেস করে আমাদের যে
এক্সিট পোলে যে ডেটা কালেকশন করা আছে সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা নিয়ে করা হচ্ছে। তো এই ধরনের বহু জায়গাতে করা হয় ডেটার উপর বেস করে। আবার যখন আমরা অনেক সময় কোশ্চেনারিজ তৈরি করি, তাই না, একটা বিশাল একটা ফর্ম বানাচ্ছি, কোশ্চেন দিয়ে দিই, ইয়েস নো করে ইত্যাদি, তার উপরে বেস করে আমরা কোনো কনক্লুশন করে থাকি, তো সেটাও কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্যাল। মানে যে আমরা কোশ্চেনারিজ বানিয়ে যে ডেটা কালেকশন করছি, ডেটা কালেকশন মিনস হচ্ছে আমাদের ইয়ার হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ। তো এদের হোয়াট ইজ দ্য বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ? দ্য অবজেক্টিভ অ্যান্ড স্ট্রাকচার ভেরি স্পেসিফিক হয়ে থাকে। Numerical data are involved in this kind of research. We are analyze the data based on the statistical method such as your regression, correlation, hypothesis testing, etc. Large sample size, মানে আমরা জেনারেলি এখানে একটা লার্জ স্যাম্পল কনসিডার করে থাকি টু ফাইন্ড দ্য your general result, generality of the results, and replicability of the result can be verified by repeating the study. মানে যে রেজাল্ট আমরা পেলাম সেটাকে আমরা ফার্দার রিপিট করে করে মানে স্টাডি করতে পারি, মানে এটা কনক্লুশন করার সময় একটা সলিড আমাদের ফাউন্ডেশন থাকে। বেসিক্যালি কি হয় না, তো কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ গিভ দ্য মোর অ্যাকুরেট কনক্লুশন, but qualitative research does not give the more accurate research. It gives the some descriptive result. It may have some error, may or may not have some error. So what are the common methods for quantitative research? Basically survey and questionnaires, experiment, the physics, chemistry, computer science, they are doing experiment to collect the data, and then they conclude about the certain experimental data or certain practical your phenomena. Observation with measurable outcomes, তার মানে আমাদের এখানে কি হচ্ছে যে সার্টেন অবজার্ভ করছি যেখানে আমরা কিছু মেজারেবল আউটকাম দিচ্ছি, মানে অবজার্ভ করছি কিন্তু সেখান থেকে আমরা কিছু ডেটা কালেকশন করছি, সেটাকে বলছে অবজারভেশন উইথ মেজারেবল আউটকামস। সেকেন্ডারি ডেটা অ্যানালিসিস, সেকেন্ডারি ডেটা অ্যানালিসিস মিনস আমরা নিজেরা যদি এক্সপেরিমেন্ট করি, নিজে হাতে যদি এক্সপেরিমেন্ট করি, কোশ্চেনারিজ ডিজাইন করে যদি আমি ডেটা কালেকশন করছি, তো সেটাকে বলা হচ্ছে প্রাইমারি। ঠিক আছে, সার্ভে করে, কোশ্চেনারিজ তৈরি করে, বা যদি এক্সপেরিমেন্ট করে থাকি আমাদের ল্যাবরেটরিজে, সেই ডেটাগুলো হচ্ছে প্রাইমারি ডেটা। আর লাস্টে যেটা বলা আছে সেকেন্ডারি ডেটা অ্যানালিসিস করে আমরা পাই, যেমন ধরুন সেন্সাস ডেটা, যেটা আমাদের প্রত্যেক 10 বছর অন্তর অন্তর হয়ে থাকে, ইনস্টিটিউশনাল রিপোর্ট, এইগুলো নিয়েও কিন্তু আমরা, এগুলোকে বলা হচ্ছে যেগুলো অলরেডি এক্সিস্টেন্স ডেটা, কেউ একটা হয়তো সেই ডেটাগুলোকে কালেকশন করেছে, সেই ডেটাকে এক্সিস্টেন্স ডেটাকে যদি কেউ আমরা কনসিডার করি আমার রিসার্চে, তখন সেই ডেটাগুলো কিন্তু হয়ে যাবে সেকেন্ডারি ডেটা। এক্সাম্পলের মধ্যে বলা হচ্ছে মেজারিং দ্য এফেক্ট অফ নিউ টিচিং মেথড অন স্টুডেন্ট পারফরমেন্স। তাহলে আমরা কি করতে পারি, যারা এডুকেশন বা রিলেটেড কাজ করে তাহলে নিউ টিচিং মেথড আমরা বার করতে পারি বেসড অন দ্য, মানে আমি যে মেথডটা ডেভেলপ করছি সেটা কতটা এফেক্টিভ, সেটার জন্য আমরা কোশ্চেনারিজ করে বা সার্ভে করে ডিসাইড করতে পারি। অ্যানালাইজিং দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন ইনকাম লেভেল অ্যান্ড কনজিউমার স্পেন্ডিং, ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচারের মধ্যে আমরা রিলেশনশিপ বার করতে পারি to collect the data from different families or large number of families. Determining the average time spent on social media by university students. এটা তো একটা আমাদের এখন মানে পার্টিনেন্ট একটা প্রবলেম বা একটা বার্নিং প্রবলেম, যে প্রচুর স্টুডেন্ট, ইভেন নট অনলি দ্য স্টুডেন্ট, অলসো দ্য টিচার্স অ্যান্ড আদার পার্সন, দে আর স্পেন্ডিং লট অফ টাইম ইন দ্য সোশ্যাল মিডিয়া, or they are engaged in WhatsApp, your in Facebook, etc. So this is another example of such kind of research. Now I am comparing between the qualitative and quantitative research. So these are the comparisons. Either the first column represents the components or comparison components. Second column represents the output of qualitative research. Third column represents the output of the quantitative research. So nature, with respect to nature, the qualitative research is descriptive and explanatory, and quantitative research is analytical and statistical. And with respect to objective, the qualitative research is understanding meanings, experiences, and concepts in depth. But in quantitative research, they measure the variable and establish the performance or the relation among the variables or parameters. মেন অবজেক্টিভ, মানে কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চে কি থাকছে, সার্টেন কানেকশন বা ফর্মুলা, কোনো রিলেশনশিপ আমরা বানিয়ে দেবো, সেখান থেকে আমরা সার্টেন মেজারেবল ভ্যালুস দেবো। আর কোয়ালিটেটিভ বলছে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য মিনিং, অবজারভেশন, এক্সপিরিয়েন্সেস এটসেট্রা।
And with respect to type of data, in qualitative data, I have already mentioned that it is non-numerical. That means it is words, it is opinion, observation, or some yeah, sentences, some small documents. So these are the basic data. But in quantitative research, the data is a numerical, means the numbers, percentage, statistical values, etc. And fourth, basically approach. The quantitative research is a subjective matter and interpretive ইন্টারপ্রিটেশন করা হয়, ডেটাগুলো আমাদের বা ইনফরমেশনগুলো সাবজেক্টিভ হয়। আর কোয়ান্টিটিভ হচ্ছে স্পেসিফিক, অবজেক্টিভ হবে এবং মেজারেবল হবে, মানে উইথ একটা ভ্যালুস। মানে আমরা অনেক সময় বলে থাকি না যে অমুক কলেজটা হচ্ছে ভীষণ ভালো, তো সেটা মানে কি হচ্ছে সাবজেক্টিভলি আমরা বলছি ভীষণ ভালো, আর ইন্টারপ্রেট করছি ভীষণ ভালো বলে। কিন্তু যদি আমরা কোয়ান্টিটেটিভ দিক থেকে বলি তাহলে আমরা বলবো যে among all the colleges, say this college is 97% good, 97% good or 90% good. So this is a measurable values. তো খুব ভালো কলেজ বলা মানে আমাদের কিন্তু খুব একটা ক্লিয়ার আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় না, কিন্তু যদি আমরা বলি যে among the colleges this particular college is good and this percentage we can say 97%, বা আমরা বলতে পারি 100 মধ্যে থেকে 97 মার্কস দিচ্ছে। তা এখান থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি সেই কলেজটা কত বেশি ভালো। যদি আমরা 100 মধ্যে যদি 100 মার্কস মধ্যে যদি আমরা 70 or 80 মার্কস যদি দিয়ে থাকি, then we can say this is a good college. কিন্তু যদি বলি ভেরি গুড কলেজ, that does not give a clear idea. Okay? তো সেই জন্য হচ্ছে যে আমাদের quantitative research is more specific. Method used in qualitative research, the interviews, certain groups, focus group, case studies, observation, these are the methods. But in quantitative research, the survey, experiment, statistical analysis, these are the methods. Data collection tools বলে একটা আছে technique, how we can collect the data. So open-ended question, observation, documents, these are the process or the tools to collect the data. And in the quantitative research, the structure questionnaires, মানে questionnaires আমরা যেটা ফর্ম বানাই সেটা, টেস্ট কিছু একটা করা, টেস্ট লিস্ট, এক্সপেরিমেন্ট or certain measurable scale ইত্যাদি। Sample size কি হয় usually small and purposive. In quantitative research আমরা small size data নিয়ে থাকি, but it is very difficult, no? If we collect the data by interview, so use amount your person to collect to conduct the interview to the large group of people, it is very difficult. But experimental data we can generally use the large data or random data. And last but one is data analysis. It is thematic, narrative, and context analysis. But in quantitative research is statistical, mathematical, and computational. And outcome of this two type of research is deep understanding or of behavior and social context. Yes, when a deep understanding একটা knowledge gather করছে, কিন্তু quantitative হচ্ছে quantifiable result, generalization, and predictions. Yes. তো বেসিক্যালি এই দুটো যদি আমরা সেকেন্ড আর থার্ড কলাম যদি আমরা করি, জেনারেলি আমাদের হচ্ছে সেকেন্ড কলামে যে রিসার্চগুলো করা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের সোশ্যাল সায়েন্স বা সোসাইটি রিলেটেড প্রবলেমের জন্য অ্যাপ্লিকেবল। থার্ড কলামে যেটা আছে সেটা হচ্ছে মেনলি হচ্ছে আমাদের এক্সপেরিমেন্টাল বা অ্যাপ্লাইড রিসার্চের কাছাকাছি ব্যাপারটা দাঁড়ায়। এই হচ্ছে একটা মেজর বা there is no sharp difference between the qualitative and quantitative research, but they have lot of differences. But the second column represents this is related to the social science researches. The third column represents it is the research related to scientific research or applied research. Then we have experimental research. No, experimental research means laboratory we are doing some experiment. So experimental research means we are trying to find out certain relation between the certain unknown quantities or the variables. So this is the main main concept of the experimental research. So chemistry research, your physics research, computer science research, mathematical research, all are experimental. Mathematical research are not much experimental. Most of the mathematical research are theoretical. And also in chemistry, some person are doing theoretical research, some person are doing, most of the person are doing the experimental research. Organic chemistry, your inorganic chemistry, they are doing the experimental research. But there is a theoretical chemistry, they are working on the theoretical research. And physics also, they are
they have two groups. One is studying the theoretical phenomena, and another is doing the experimental research by using the certain your instruments. So here I have defined or trying to define what is methodology. There is a very important important question. The research methodology is the no, the title of the course is research methodology. So what is research methodology? This is the systematic framework of methods. See that research methodology includes methods, techniques, and principles to use to design, conduct, analyze, and interpret research in a logical, ethical, and scientifically valid manner. So research methodology, see that it is the systematic framework, একটা framework, total framework হচ্ছে research methodology. তো সেটা কি কি কাজ করে বলছে, it includes your methods, techniques, and principles. ঠিক আছে, তিনটে জিনিস হচ্ছে মেন কম্পোনেন্ট your methodology, মানে কালেকশন অফ মেথডস, টেকনিক্স অ্যান্ড প্রিন্সিপল। এবার কোথায় এগুলো ইউজ হয়? টু ডিজাইন, কন্ডাক্ট, অ্যানালাইজ অ্যান্ড ইন্টারপ্রিট দ্য রিসার্চ। ঠিক আছে, সো দিজ আর দ্য থিংস ইউজ টু ডিজাইন, কন্ডাক্ট, অ্যানালিসিস অ্যান্ড ইন্টারপ্রিট দ্য রিসার্চ। তারপরে কিভাবে করা হয় না, তো লজিক্যাল ম্যানারে, এথিক্যাল ম্যানারে, সাইন্টিফিক্যালি ভ্যালিড ম্যানারে, একটা সাইন্টিফিক্যাল ওয়েতে আমরা করে থাকি। ঠিক আছে, তার মানে রিসার্চ মেথডোলজি ইজ এ কম্বিনেশন অফ মেথডস, টেকনিক, প্রিন্সিপালস, and how to design the research, how to conduct the research, how to analyze the result, and how to interpret the result, research, etc. in a systematic way. ঠিক আছে, তার মানে হচ্ছে রিসার্চ মেথডোলজি কম্বাইন্স দ্য অল থিং অ্যাসোসিয়েটেড টু এ রিসার্চ। Now we are trying to distinguish between the method and methodology. This is a very common question, difference between method and methodology. To see that a method means a particular techniques. No, a method refers to specific techniques, tools, or procedure used to collect and analyze the data in a research study. তার মানে দেখা যাচ্ছে মেথড মানে হচ্ছে একটা মেথড, একটা টেকনিক বা একটা টুলস ইউজ করছে বা প্রসিডিউর ইউজ করছে, সেগুলোকে বলা হচ্ছে মেথড। মেথড ইজ এ সিঙ্গেল থিং টু কালেক্ট দ্য ডেটা অর টু ইউর ডিজাইন দ্য এক্সপেরিমেন্ট ইত্যাদি। মানে একটা পার্টিকুলার থিংস হচ্ছে মেথড। মেথড সম্বন্ধে আমাদের কোনো কিন্তু ডাউট নেই যে একটা মেথড আমি অ্যাপ্লাই করলাম, এই মেথড অ্যাপ্লাই করে আমি পড়াই, এই মেথড অ্যাপ্লাই করে আমি তাড়াতাড়ি খাতা দেখে নিই, বা এই মেথড অ্যাপ্লাই করে আমি ইয়ে করি, মানে কি বলে, আমি যে সেভিংস আছে সেভাবে আমি সেভিংস করে থাকি। সো অল দিস থিংস আর এ পার্টিকুলার ইস্যুস, মানে মেথড। এবার দেখুন, যদি আমরা শুধুমাত্র যদি সেভিংস করি, সেভিংস করা তো সার্টেন টেকনিক আছে, মেথড আছে। কেউ হয়তো ব্যাংকে টাকা রাখছে, কেউ হয়তো ইন্স্যুরেন্স করছে, কেউ হয়তো আপনার কি স্টকস হয়তো কিনছে, কেউ হয়তো মিউচুয়াল ফান্ডে টাকা রাখছে। তো এক একটা টেকনিকে এক একজন হয়তো এক একটা মেথড অ্যাপ্লাই করে হয়তো সে সেভিংস করছে, বা অনেকগুলো মেথড ইউজ করে হয়তো সে সেভিংস করছে। তো এটা একটা মেথড। কিন্তু আমাদের টোটাল শুধু টাকা জমালেই তো হবে না, আমাদের কি করতে, ইনকামও করতে হবে, এক্সপেন্ডিচারও কম করতে হবে। তাহলে এক্সপেন্ডিচার কমানো একটা আবার মেথড, সেপারেট মেথড। ইনকাম করা আবার একটা মেথড, সেভিংস অ্যানাদার মেথড। তো কম্বাইনিং হোল দিস থিংস ইজ আ মেথডোলজি for our daily life or real life situation or family management system. ঠিক আছে, তাহলে ফ্যামিলি, টোটাল ফ্যামিলি, সেভিংস, ইনকাম এটসেট্রা মিলিয়ে যে টোটাল সিস্টেম আমাদেরকে ভাবতে হয়, আমরা সবাই ভাবি, ডাইরেক্ট আর ইনডাইরেক্ট আমরা ভেবে থাকি, পুরোটা হচ্ছে মেথড। তার মধ্যে সেভিংস কিভাবে করবো সেগুলো একটা পার্টিকুলার মেথডে আমরা করতে পারি। কিভাবে আমরা কস্ট আমরা কমাবো, খরচ কমাবো, ডেলি খরচ কমাবো, সেটা আর একটা টেকনিকে আমরা ভাবতে পারি। কিভাবে আমরা ইনকাম ইনক্রিজ করবো সেটা অন্যভাবে ভাবতে পারি। তো দিস আর দ্য সেপারেট মেথড, অ্যান্ড কম্বাইনিং অল দিস থিংস ইজ এ মেথডোলজি। এখানে বলছে ইন কন্ট্রাস্ট দ্য মেথডোলজি রিফার্স টু ওভারঅল অ্যাপ্রোচ অর রেশনাল বিহাইন্ড দ্য চুজিং এ পার্টিকুলার মেথডস। মানে আমরা কেন কোনো পার্টিকুলার মেথড আমরা চুজ করবো, তার যে অ্যান্সারটা দেবে সেটা হচ্ছে মেথডোলজির পার্ট। মানে একটা মেথড আমরা চুজ করছি, চুজ করবো সেটা হচ্ছে ব্যাপার। তো ইন সিম্পল টার্ম, মেথডস আর দ্য হাউ অফ রিসার্চ, while methodology is the why behind the chosen method. And methods হচ্ছে how we choose or how we do research, and methodology also why we are choosing this particular method and so this is a single line difference between methods and methodology.
So thank you very much for your patience to listening me. Okay, so if you have any question, then you can ask me. কিন্তু আমাদের যতজন পার্টিসিপেন্ট আছে কলেজ থেকে ম্যাক্সিমাম আছে, সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যে এই সাবজেক্টটাকে একটু পড়তে হবে। আমাদের বিভিন্ন যে স্পিকার আছে বিভিন্ন টপিকস বলার চেষ্টা করবেন, সেই টপিকসগুলোর উপর বেস করে আমাদের একটু শিখে নিতে হবে, যাতে আমরা কলেজে স্টুডেন্টদেরকে আমরা এই কোর্সটাকে পড়াতে পারি। কারণ এটা কম্পালসারি কোর্স আমাদের ফোর্থ ইয়ারে। আইদার কোনো কোনো সাবজেক্টে হয়তো আমাদের 7 সেমিস্টারে থাকবে, কোনো কোনো সাবজেক্টে 8 সেমিস্টারে থাকবে। তো সমস্ত ইউজি স্টুডেন্টের জন্য যেহেতু কম্পালসারি, আমাদের ইউনিভার্সিটিতে এইভাবে সিলেবাস তৈরি করা হয়েছে, সেই জন্য সমস্ত টিচারদেরকে জানতে হবে, কারণ টিচাররা না পড়ালে কে পড়াবে। এবং এটা আমি এনশিওর করতে পারি আপনাদেরকে যে এই কোর্সটা আমরা যদি একটু মানে ইন্টারেস্ট হয়, তাহলে আমরা কিন্তু পড়াতে পারবো, প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে পড়াতে পারবো। কোনোটাই কিন্তু নতুন কিছু না, সব জিনিসগুলো জানা আছে, আমরা একটু শিখে নিয়ে কিন্তু আমরা পড়াতে পারি। কিন্তু রিসার্চ মেথডোলজি কিন্তু আবার সাবজেক্ট টু সাবজেক্ট কিছুটা ভ্যারি হয়। বেসিক ফান্ডামেন্টাল থিংস হচ্ছে সেম, তারপরে কিছু কিছু সাবজেক্ট ওয়াইজ আবার চেঞ্জ হয়ে যায়, সেই জন্য সাবজেক্ট স্পেসিফিক রিসার্চ মেথডোলজিও আছে। সেই জন্য সমস্ত সাবজেক্টে রিসার্চ মেথডোলজি সিলেবাস কিন্তু একই না, একটু ডিফারেন্ট আসবে। তার মধ্যে বেসিক যেটা আমি পড়াচ্ছি সেটা একটা কমন জিনিস, তারপরে হচ্ছে আর্টিকেল রিভিউ বলে একটা আছে, তারপরে রিসার্চ ডিজাইন আছে, এরকম বিভিন্ন বিভিন্ন কম্পোনেন্টস আছে। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আপনাদের ফোর্থ সেমিস্টারে দেখবেন আবার আছে, ফোর্থ ইয়ারে 8 সেমিস্টারে আছে না, তো রিসার্চ করাতে হবে স্টুডেন্টদের। তো স্টুডেন্টরা যখন রিসার্চ করবে সেই জন্য সাজেস্ট করা হয়েছে যদি আমরা 7 সেমিস্টারে যদি রিসার্চ মেথডোলজি পড়িয়ে নিই, তাহলে 8 সেমিস্টারে স্টুডেন্টরা তখন পুরোটাই রিসার্চ করতে পারে, 8 রিসার্চ। তো সেই সময় তাদের যদি এই ফাউন্ডেশনগুলো থাকে, আমার আর একটা লেকচার আছে কালকে, তখন আমি বলবো যে রিসার্চ এথিক্সের উপরে একটা লেকচার, ঠিক আছে। রিসার্চ এথিক্সটা আছে, সেই টাইমটা আমার একটু দেখতে যায়। তো সেই রিসার্চ এথিক্সটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, সেটার একটা পার্ট। সেখানে যখন রিসার্চ করা হবে, স্টুডেন্টরা যখন 8 সেমিস্টার রিসার্চ করবে, তখন তাদেরকে কিছু এথিক্যাল ইস্যুস মনে রাখতে হবে। রিসার্চ করার এথিক্যাল ইস্যুস আর পাবলিকেশন করার কিছু এথিক্যাল ইস্যুস আছে, সেগুলোকে আমাদের একটু করতে হবে, জানতে হবে, বা স্টুডেন্টদেরকে বলতে হবে। তো এগুলো আমরা ধরুন সবাই মানে বিশেষ করে যারা আমরা সায়েন্সের ফ্যাকাল্টি, তারা কিন্তু এই রিসার্চ মেথডোলজি আমরা পড়ি না, কিন্তু রিসার্চ করার সময় দেখেছি যে আমরা সবাই কিন্তু এই ব্যাপারগুলো, যে কথাগুলো আমি বললাম সবাই কিন্তু আমরা জানি, বা আরো যা যা শিখবেন সবাই আমরা জানি। কিন্তু যেহেতু অ্যাজ এ কোর্স আছে, সেই জন্য আমাদের সিস্টেমেটিক ওয়েতে একটু যদি আমরা শিখে নিই, তাহলে আরো ব্যাপারটা ভালো দেখা। তো সেটাই হচ্ছে এই কোর্সটা ইন্ট্রোডিউস করার মেন উদ্দেশ্য, ইউজিসি করেছে, আমরা সেটা ইমপ্লিমেন্ট করছি। আর রিসার্চ করার সময় দেখবেন যে আমরা কি কি ধরনের প্রবলেমস আমরা রিসার্চ প্রবলেম হিসাবে দিতে পারি স্টুডেন্টদেরকে, সেগুলো বিভিন্ন টিচাররা বিভিন্ন সময় বলবেন আর কি। তো সেই সাবজেক্ট ওয়াইজ প্রবলেমগুলো হয়, সেই প্রবলেমগুলো খুব ধরো নতুন প্রবলেম হতে পারে, পুরোপুরো ইনভেনশন। কোনো কোনো স্টুডেন্ট থাকে ভীষণ ইন্টেলিজেন্ট স্টুডেন্ট থাকে, সো দ্যাট স্টুডেন্ট ক্যান সলভ দ্য ভেরি নিউ প্রবলেম। আবার কিছু স্টুডেন্ট থাকে যাদের ইন্টারেস্টই থাকে না পড়াশোনায়, তাদেরকে কোনো রকম একটা সার্ভে ওয়ার্ক ইত্যাদি দিয়ে আমাদেরকে করাতে হবে। তো যাই হোক, এটা আমার পার্টি হলো, আমি অনেকটাই বললাম। এবার আপনাদের যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে বললে আমি তখন সেটা রেসপন্স করবো। স্যার আমি একটু বলছি, আমি দুলালবাবু বলছি। ভেরি নাইস ডেলিভারেশন, খুব সুন্দর সহজ সরল ভাবে, খুব ভালো প্রেজেন্টেশন। কেননা বেঙ্গলি এবং ইংলিশ দুটোতেই হলো, এবং আমরা একটু বাংলা, তো বাংলা ভাষা শুনলে পরে একটু সবার যেন মনটা বেশি না খুশি ওঠে আর কি, সেই জন্য খুব সহজ সরল প্রাঞ্জল, খুব সহজ সরল প্রাঞ্জল করে, যেটা যে মেথডোলজি সত্যি সত্যি যারা হয়তো এখনো রিসার্চ শুরু করেছেন, অনেক অধ্যাপক অধ্যাপিকা হয়তো আছেন, যাদের ক্ষেত্রে এটা ভীষণ ভীষণ কাজে লাগবে। আর তাছাড়া বিশেষ করে ক্লাসে গেলে আমাদের স্টুডেন্টের সামনে যে প্রেজেন্ট করতে হবে, স্টুডেন্ট তারা তো একেবারেই নবিস, এই বেসিক জায়গাগুলো খুবই দরকার। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, খুব ভালো লাগলো। থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, কালকে আবার দেখা হবে। Thank you, sir, for your insightful presentation and analysis of how research is to be pursued. Okay, thank you.